Der Fund. Dieses Video stammt von Exploring Alabama, einem Kanal, der für Outdoor-Abenteuer, historische Orte und versteckte Schätze im ganzen Bundesstaat bekannt ist. Doch am 23. April 2025 nahm ein friedlich geplanter Solo-Ausflug im Chia National Forest eine unerwartete und tief verstörende Wendung. Der Creator machte sich auf zu einer lockeren Erkundungstour, wollte einem Bachlauf flussaufwärts folgen und einfach die Ruhe der Natur genießen, sogar mit einem Scherz darüber, dass er seine Stiefel vergessen hatte und nun nasse Füße bekommen würde. I left my pretty white hat at the base camp. I had no intentions of coming out here and showing this. Watch this impressive camera ability. But I'm here, and this was the shirt. This struck my fancy, and next thing you know, we're out in the 100-acre wood. Can you see that stick in the video? Dude, why don't you be a little more professional? Move the stick, then hold the camera. Well, then you can't see me. Oh. There's a lot to learn about this trade. Zunächst ist alles idyllisch, das Rauschen des Wassers, Vogelgezwitscher in der Ferne und hin und wieder das Knacken eines Zweigs unter den Füßen. Doch dann ändert sich alles. That is a human mandible. That is part of a human skull. I pulled it out. This is very disturbing to me. I pulled that out. I thought that was the points to a young buck. But I have spent enough time identifying deceased people by their dental records to know they did not have their molars removed and were all the way down to first, second bicuspid, and the laterals. I don't know what to do. I mean, I know what to do. I'm just a long way from anywhere. I tell you, the biggest thing that's bothering me right now is my heart's breaking, and I mean this literally to the point of it kind of makes me want to cry, because somebody was looking for that person. And maybe I shouldn't have shown you so much, but we are created in the image of the Lord. I was going to be stupid and funny and pull it out and say this is an adult male buck, actually young buck. Now my chest is pounding a lot. There's not many things that shake me up anymore. But
It's breaking my heart. I'll give you an update later. I'm sorry, y'all. Thanks for watching my videos. I marked the, I was gonna go. I marked the location. I'm gonna go back and notify. Not notify, I'm gonna go find a cop. Or a game warden or something. You know, it's not easy. The people that I worked with in the military, I never went to combat, even though that's what I was sent for. But we did have situations where we had to identify people or save people or whatever, and you know what I mean. And it always hurts. It always broke my heart. I'd always go back alone somewhere and cry. And I just can't do that right now. So we'll see what happens. So we got sheriff here, we got investigators on the way, and he has a dog in there, a bloodhound. So this is not a... Halb vergraben am Ufer entdeckt er etwas, das zunächst wie ein Knochen aussieht. Zuerst denkt er, es könnte von einem Reh stammen. Doch als er versucht, ihn aus dem Boden zu ziehen, erkennt er, dass es kein Tierknochen ist. Was er freilegt, ist ein Teil eines menschlichen Schädels. Sichtlich erschüttert, tut er sofort das einzig Richtige. Er kontaktiert umgehend die Behörden und führt sie zum Fundort. Es ist ein Moment, den sich kein Abenteurer je wünscht. Und doch meistert er ihn mit bemerkenswerter Ruhe und großem Respekt. Man kann nur hoffen, dass es ihm nach diesem traumatischen Erlebnis gut geht. Einen solchen Fund zu machen ist nicht nur verstörend, er kann seelisch tief nachwirken. Dieses Video ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass nicht jeder versteckte Pfad zur Schönheit führt. Manchmal führt er zu einem Moment, der alles verändert. Schüsse. Dieses erschreckende Video stammt von This is Life, einem YouTube-Kanal, der sich auf Solo-Car-Camping, Overlanding und echte Wildniserlebnisse konzentriert, oft gefilmt in den abgelegenen Regionen von British Columbia, Kanada. Es ist der 18. April 2022 und in diesem Video begibt sich ein Car-Camper, bekannt für seine Erkundungen der entlegenen Forststraßen British Columbias, mit einem Land Rover auf einen entspannten Abendausflug in der Nähe der Harrison Hot Springs, ganz in der Nähe des Fraser River. Was als friedlicher Solotrip beginnt, Angeln am Flussufer, Pasta kochen im Fahrzeug und Vorbereitungen für eine ruhige Nacht, nimmt schon bald eine düstere Wendung. Guys shooting guns is a little sketchy. Sketchy. Blast of 4 or 5 every time. It's gone on like 7 or 8 times. We're relatively close. Oof. Go to bed. Oh God! And your doors don't lock? Well, I like to close my windows. Okay. I think we're gonna be good. I got an axe with me. Oh. Did you guys hear that? These gunshots are getting really sketchy. Schüsse in der Ferne sind beim Campen nie ein gutes Zeichen, besonders nicht, wenn sie immer näher kommen. Der Schall dringt durch die Bäume und zerstört jedes Gefühl von Sicherheit. It almost sounds like they're getting closer to us. I'm actually a little worried. I'm a little scared right now. It's really loud. Now I hear really fast driving. Okay, I'm gonna get my car. That is way too sketchy. Sounds like there's a car that just flew across the bridge, gun in it, with an exhaust of some sort. Whoa, my heart's beating. That's freaky. Whoa. I haven't even been able to set up my bed yet.
gunshots keep going off. I feel too sketched out to sleep. There's like cars. One shoe off. Slide in there. Other shoe can come off. Keep it down below. I do have window covers. Kind of feeling lazy. But like that. Those are my insulated window covers. Blackout. I gotta get out of this. Moving around this thing is like being Michelin Man. So what I'm doing now is I'm turning on the car. I'm gonna let it warm up a little bit. I've cracked the sunroof. Obviously I don't want any bugs coming in, so the Land Rover has nice mesh. Get comfortable here in bed, fishing rods. Eventually I'm gonna have a rooftop. I'm gonna carry all that stuff in there. That's the goal. It's been a little sketchy night. Lots of gunshots on and off. I'm gonna trust that's gonna be all good. I'll lock the doors. I'm gonna get under the covers. I'm gonna head to bed. Probably see you in the morning. Go fish the Fraser River right there. Throw some spoons. Stay tuned. I'm catching a big one. Good morning, this is live. Zum Glück verstummen die Schüsse, nachdem ein Auto mit hoher Geschwindigkeit über eine nahegelegene Brücke davonrast. Doch das mulmige Gefühl bleibt. Was ist dort draußen wirklich passiert? War es nur jemand, der auf Zielscheiben geschossen hat? Oder etwas weitaus Unheimlicheres? Geräusche. Dieses Video stammt von Crazy Quady, einem YouTuber aus einer Kleinstadt in Nebraska, der dafür bekannt ist, die Grenzen des Wildniscampings auszutesten. Doch dieses Mal trotzt er weder Schneestürmen noch abgelegenen Wäldern. Er begibt sich in etwas weitaus Unheimlicheres, ein verlassenes Farmhaus mit Geschichte in der Halloween-Nacht. Es ist der 31. Oktober 2022 und Quady hat seinen Truck mitten ins Nirgendwo gefahren. Tiefstes Land, einstürzende Scheunen, ein verrostetes Windrad und ein Farmhaus, das seit den 80er Jahren leer steht. In dem Moment, in dem er das Grundstück betritt, wirkt die Atmosphäre seltsam. Es herrscht Stille, aber nicht die friedliche Art. Es ist die Art von Stille, die auf etwas wartet. Can't really flip them over the way that they both work, but it'll be all right. Ugh. Well, here we are. Well, why don't we I'm already hearing things. Why don't we crack a drink open? I got a twisted tea, half and half. I have less than an hour of light left, yeah. Courage in a can, I guess. I don't know what I'm doing here. Oh, man. Yeah, I'm already hearing things. Birds. I would be probably nervous all night. Man. Well, I'm gonna hang out for a little while, I guess. I don't know what I'm doing down here, y'all. Während er versucht, sich für die Nacht einzurichten, Eistee trinkend und seine Schlafmatte ausrollend, wirkt er bereits unruhig. Und es dauert nicht lange, bis sich die ersten Anzeichen zeigen. Leise, schleichende Geräusche aus dem oberen Stockwerk. Vielleicht ein Tier, denkt er. There's something up there. There's definitely something up there. Get! I can hear it walking around, whatever it is. Probably a raccoon. There's definitely something upstairs right now. I haven't even cooked dinner yet, and
once I do dinner, I'll have to bag that up. Bag up my leftovers or my food bag, and I'm gonna toss that outside as far as I can. Got our bear spray. Doch dann verändern sich die Geräusche. Sie sind jetzt schwerer, lauter, zielgerichteter. Keine huschenden oder rutschenden Bewegungen, sondern Schritte. Er greift nach seinem Bärenspray und bleibt ruhig, aber die Anspannung ist greifbar. I don't have to spray anything, but let's try more sound effects. Whatever it is, I would like it to leave. It's only 9:30, 9:26. I mean, the wind has picked up a bit. So it could be branches clonking against the house, especially up front, because they're like everything is grown right up to the house. But it sounded like there was something walking around right above me. Yeah! I think all the animals that would be around here would know that there's nothing in the house to eat, you know what I mean? Well, I'll check in with you guys in a little bit, I suppose. I don't want to keep checking in and not make dinner, but can't say I'm exactly in the mood to eat anything. bekommt nie zu sehen, was mit ihm in diesem Haus war. Keine Konfrontation, keine Antworten. Nur die bleibende Frage, was war noch in diesen Wänden? Ein Obdachloser, der sich im Schatten versteckte? Ein großes Tier, das das Farmhaus zu seinem Bau gemacht hat? Oder war es etwas, das nicht ganz lebendig war?
Etwas, das mit der Geschichte dieses vergessenen Ortes verbunden ist. Dieses Video wird gesponsert von CyberGhost VPN, einem der weltweit führenden Anbieter im Bereich Sicherheit und Privatsphäre mit über 38 Millionen Nutzern. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung spart ihr 83%, das sind 2,03 € im Monat bei 2 Jahren, plus 4 Monate gratis dazu. Einfach den ersten Link in der Beschreibung anklicken und das Angebot sichern. Vielen Dank an CyberGhost VPN für das Sponsoring dieses Videos und euch natürlich fürs Zuschauen. Kannibalen. Dieses schockierende Video stammt von Josh the Intern, einem britischen YouTuber und Abenteurer, der für seine immersiven Reisedokumentationen bekannt ist, die oft in abgelegene und wenig beachtete Winkel der Welt führen. Es ist der 7. März 2025 und während einer Expedition tief in den dichten Dschungel Sri Lankas, auf der Suche nach einer mysteriösen 32.000 Jahre alten Höhle, die mit der frühen Menschheitsgeschichte und angeblich kannibalistischen Ritualen in Verbindung steht, gerät Josh in eine beunruhigende und potenziell gefährliche Situation. Was als aufregende und körperlich anstrengende Reise durch den Dschungel beginnt, nach gescheiterter Tuk-Tuk-Fahrt und einem Umweg durch weitläufige Teeplantagen, nimmt schnell eine dunklere Wendung. Nachdem er schließlich den Pfad zur historischen Höhle gefunden hat, tauchen plötzlich 2 unbekannte Männer aus dem umliegenden Wald auf. Schweigend beginnen sie ihm zu folgen und jede seiner Bewegungen zu imitieren. Trotz der unheimlichen Atmosphäre bewahrt Josh die Ruhe und setzt seinen Weg fort, bis er den Höhleneingang erreicht. Doch die Lage spitzt sich zu, als einer der Männer hartnäckig versucht, ihn zu einem verlassenen Haus zu locken, unter dem Vorwand, ihm etwas zeigen zu wollen. Allein in einer abgelegenen Gegend und mit schwindendem Tageslicht steht Josh vor einer ernsten Entscheidung. Hello. Very cool. Where are you going? Valena Cave. Okay. Have you been? You went to Valena Cave? No, I am going to Andungal. Oh, a waterfall. Oh, Very nice. Enjoy. This sounds great. thank you. All right, Bye. see you guys. Bye. Bye-bye. Oh, am I going the right way? Oh, This way, Right. Valena? oh. Thanks, guys. Have a great day. Honestly, I am completely lost. I have went a couple of directions and locals have stopped me along the way and said, no, this way. They've been really helpful. They haven't said exactly which way. My navigation is not working in these mountains, so we just gotta hike and see. It looks like we are getting into the rainforest now. Look at this. This is promising. Question is down there. We're here. I'm gonna go here. I really am just guessing. Somewhere in this jungle is this secret cannibal cave. Over 32,000 years of human history in it, and it is hidden in the trees somewhere here. Now let's dive into the history of this cave, because it is both fascinating and potentially very dark. It is the oldest prehistoric site in Sri Lanka, a place where archaeologists uncovered the remains of a 32,000-year-old skeleton, believed to be one of the first humans to inhabit this land. Alongside him, they found ancient tools, but this is when things take a chilling turn. Some discoveries suggest that cannibalism may have taken place here, though the truth does remain a mystery, still debated to this day. All right, we have reached the end of the paved road. Auf dem Weg zur Höhle trifft er schließlich auf ein paar Einheimische, die ihm schnell einen Gruß mitgeben, bevor er weiter durch das atemberaubende Terrain zieht. Doch angesichts der verstörenden Geschichte dieser Höhle, ich bin mir nicht sicher, ob viele den Mut hätten, denselben Weg zu gehen. Now I need to pause here for a second, because this is where things take a strange turn, and I need to explain exactly what happened next. Once I entered the jungle, I was very happy to find a trail that was easy to follow, but I was not so happy about what happened next. Oh, I hear people. Not long after stepping onto the path, 2 men appeared from the trees and began to follow me. They didn't speak to me, just matched my pace, stopping if I stopped and walking when I walked. I thought it was a bit weird, but didn't think much of it, so continued on the short hike up to the cave. Here we go. Here is the cave. But then things got stranger. Off camera, one of the men asked me to follow him, saying he wanted to show me something. I refused multiple times, but he didn't take no for an answer. And during this time, the other man stayed behind me. Feeling uneasy, I started recording. I've been joined by some friends. They're showing me around. Very cool. I thought it was a bit strange that as soon as I began filming, they moved out of the shot. But I tried to ignore them and stayed focused on filming the cave I'd worked so hard to reach. Yet every time I lowered the camera, they would tell me to follow them, as they wanted to show me something. At this point, I did feel quite uncomfortable, but I decided to give them the benefit of the doubt. I think these guys want to show me something. All right. We going this way? But when I finally saw what they wanted to show me, everything changed. Wow.
It was an abandoned house, and they wanted me to go in first. Okay, I'll follow you. After you. And at this point, out of the corner of my eye, I noticed one of the men was moving behind me. And at that moment, my gut instinct kicked in loud and clear. Get out now. I'm just gonna get one more shot, okay? One more shot. Oh, sorry. I'm just shooting, filming, and doing more. And then I'll come, okay? I stayed calm, acted like I wasn't suspicious, and slowly walked back towards the entrance. But it seemed like they didn't want me to leave. I'll come soon. I just want to shoot this. But you go, I'll stay. And then I come later. I'm just filming everything. Okay? Okay. So I pretended to take this shot, and when I saw they were distracted, I made my move. At first, I walked at a normal pace, as off camera I had told them I'd forgotten something on the trail. But then, I heard footsteps coming after me, and that's when I ran. Oh, I'm gonna have a sit. All right, guys, so I have made it to safety. I wanted to wait until I was off the isolated road because there's only one way up and one way down to that cave. The adrenaline is rushed out of me. I ran down that mountain. That's why I'm very, very sweaty. It's probably a bit confusing as to what happened. I didn't want to film too much. I didn't want to film them too much because you don't know how they react. Firstly, I want to say sorry I left the cave so early. I would have loved to explored it. It's an incredible site with incredible history. And yeah, I worked really hard to kind of get there. So it's a real shame that we couldn't explore it. And now what I would say, you know, is they could be extremely friendly and they just genuinely wanted to show me something in that abandoned house, and I just so happened to walk by and they're like, we're going up there anyway, oh, you know, we'll show him something. And I've had those experiences here in Sri Lanka where locals want to show me something and they're super friendly and lovely. This to me just didn't feel like that, and so I was better safe than sorry, and so I got out of there. This is a decision that I made. These guys could have been nice and genuinely wanting to show me something. That is just not what I felt in the moment, and I've just got to trust that gut instinct, especially when I'm out there remote on my own. I've just got to trust my gut, and so that's what I did. I don't mean to discourage anyone or paint anyone in a bad light. I'm just saying how I felt in the situation and how I dealt with it. Anyway, guys, thank you for watching. I'm sorry for maybe a more negative video, but lesson I would say here is just trust your gut. Was denkt ihr? Er war allein und es waren 2 von ihnen. Vielleicht warteten in dem verlassenen Haus sogar noch mehr. Die eigentliche Frage ist, was waren ihre Absichten? Ein Raubüberfall? Oder etwas weitaus Dunkleres und Unheimlicheres, besonders im Zusammenhang mit den kannibalistischen Legenden rund um diese Höhle? Glücklicherweise kam Josh unversehrt davon. Doch dieses Video ist eine kraftvolle Erinnerung daran, seinen Instinkten zu vertrauen, denn meistens haben sie recht. Die rote Gestalt. Dieses erschreckende Video stammt von Under the Weather, einem Kanal, der für Wildcamping an abgelegenen Orten bekannt ist. Doch in diesem Fall bezieht sich das Wort Wild vielleicht nicht nur auf die Landschaft. Es ist der 31. Januar 2023 und unser Solo-Camper hat sein Zelt tief im Devil's Wood aufgeschlagen, einem Wald, so unheilvoll wie sein Name. Das Wetter ist schlammig und instabil. Und das Einzige, was unvorhersehbarer ist als der Boden unter ihm, ist das, was sich möglicherweise jenseits der Baumgrenze verbirgt. The hell? Yeah, turn this. I think I just turn this. Hello, is there? Anybody there? Hello? 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 Oof. Hello? Oh, that's again. I don't think I like the look of that thing, whatever that was. Als die Nacht hereinbricht und der Wald still wird, stellt sich ein schleichendes Gefühl der Unruhe ein.
Der Camper, bereits durch seltsame Geräusche aufgeschreckt, glaubt plötzlich, etwas draußen vor seinem Zelt zu sehen. Er dreht die Kamera und ruft hinaus, doch keine Antwort. Dann erfasst sein Licht etwas, eine menschliche Gestalt in Rot, die reglos zwischen den Bäumen steht. Erschrocken lässt er die Kamera fallen. God save me. Right, let's see if we can get across the river without falling in. Oh, good. I'm sure that wasn't there before, but anyway. Wow. Oh, turn it off. Good. Well, that's enough calamity for me. That's better, isn't it? Wow. Right, I'm gonna get in, get changed, and get something up. I don't have any more bumps in the night, thanks very much. God. Right, here it comes. I'm gonna get it. I'm gonna get it. Shocked because she thought I was only going to be out for 2 weeks, but nah, mum, dad. Good night. Doch als er nachsieht, entpuppt sich die Gestalt nur als rote Jacke, die einsam an einem Ast hängt. Keine Person, keine Bewegung. Erleichtert, ja, aber auch verunsichert. Er ist sich sicher, dass die Jacke bei seiner Ankunft noch nicht da war. Also stellt sich die Frage, wann wurde sie dort platziert? Und noch wichtiger, von wem? Könnte jemand in der Dunkelheit durch den Wald geschlichen sein, die Jacke aufgehängt und sich wortlos wieder entfernt haben? War es ein Streich, eine Warnung oder einfach ein Überbleibsel eines früheren Campers? So oder so, der Gedanke, dass jemand so nah an deinem Zelt vorbeigeht, ohne dass du es merkst, ist einfach nur unheimlich. Schatten. Dieses Video stammt von Truesdale TV, einem YouTube-Kanal mit Sitz im Vereinigten Königreich, der sich auf Stealth und Wildcamping, Erkundung und Reiseabenteuer spezialisiert hat. Der Kanal bietet intensive Erlebnisse an abgelegenen und oft vermeintlich heimgesuchten Orten und verbindet Outdoor-Survival mit Elementen von Spannung und Geheimnis. Es ist der 24. Oktober 2023 und William begibt sich auf ein Solo-Wildcamping-Abenteuer im Ballybully Forest in Nordirland. Ein Ort, der für seinen unheimlichen Ruf berüchtigt ist, durchzogen von Geschichten über mysteriöse Verschwinden und unheilvolle Vorkommnisse. Als die Nacht über den Ballybully Forest hereinbricht, errichtet William ein bescheidenes Lager tief im Wald, bemüht, nicht aufzufallen. Doch die Ruhe wird bald durch seltsame, unerklärliche Geräusche in der Nähe seines Zeltes gestört. Why not? We're on our holidays after all. Cheers, folks. Hear that? Some there?
Oh yeah? Saying it was come that side. I did see chemtrails earlier on. What's the biggest game you get over here? We don't get big game. Well, I think that's a nighttime stroll head in the head, definitely. Während er versucht, in seinem Zelt in Ruhe etwas zu trinken, wird seine innere Ruhe zerstört, als er Schritte draußen hört. Nicht nur in der Nähe seines Zelts, direkt davor. Zu nah, um sich sicher zu fühlen. Das Geräusch gezielter Schritte lässt seine Anspannung steigen, während er versucht zu erkennen, was da draußen ist. Project that shit. Wer bist du? Hey, I'm gonna turn these off for a minute or two. What the f***? Did you hear that? Did you f***? My heart's going Off, who's out there? We have to investigate this shit. I can't sleep in here with this shit. I can get myself worked out. Trotz einer Durchsuchung der Umgebung findet er nichts. Doch kaum ist er wieder im Zelt, eskaliert die Situation. Etwas oder jemand schlägt gegen sein Zelt. Mit rasendem Herzen weiß er, dass er sich entscheiden muss. Zusammenpacken und fliehen oder herausfinden, was in den Schatten lauert.
Zum Glück kommt er sicher und unversehrt davon, aber man muss sich fragen, was ist beängstigender? Die Möglichkeit, dass jemand oder etwas seinen Lagerplatz gestalkt hat, oder der erschreckende Klang seines Alarmgeräts, das losgeht? Was denkt ihr? War es nur ein Tier und ein heruntergefallener Ast oder doch etwas Düsteres? Der Eindringling. Dieses Video stammt von Jody und Joe, einem Paar, das die Höhen und Tiefen des Vollzeit-Vanlife dokumentiert, unterwegs im Vereinigten Königreich und darüber hinaus in ihrem selbstgebauten Tiny House auf Rädern. Doch in der Nacht des 21. September 2022 nahm ihr Abenteuer eine Wendung, die alles andere als friedlich war. Tief in der walisischen Landschaft, gegen 4 Uhr morgens, wurde ihr ruhiger Schlaf jäh unterbrochen. Die Hecktür ihres Vans quietschte auf, und noch bevor sie richtig reagieren konnten, blickte einer von ihnen einem völlig fremden Mann direkt ins Gesicht. It's 4 in the morning, and I've just been woken up by some guy opening the back door. I've no idea if he drilled it and I was in a deep sleep. I open my eyes and there's a guy staring me in the face. I just shouted at the guy and said, "What the f***?" And he just calmly backed away and walked up the road and just disappeared, like it was nothing. So dangerous. I'm sure I locked the door. I always lock the door. I shut the back door and locked it, but yeah, now I'm just up and looking out the window nervously. Keine Warnung, kein Geräusch, einfach eine stille Gestalt, die bereits im Inneren stand. Der Eindringling sagte kein Wort. Er starrte nur und wich dann langsam zurück in die Dunkelheit, verschwand so schnell, wie er erschienen war. After our running with the burglar, we wanted to double check that we know how to lock everything properly. The only way the guy could have got in is either if he picked the lock or if Joe didn't lock it properly. We're starting to think that the guy didn't break into the door and maybe it's not locking properly. We're going to do a test run, lock up, and Jodie's going to be the intruder. That should lock the van, but I don't think it is. It still makes the sound, but it doesn't turn red. So let's try locking it. This is how we got in. We didn't lock it properly. But I pressed lock. I think it needs to reset the system. So I think you press the button once and it resets it all to unlocked, and then you press it again to get the red light. Open the door. Try the back door. So you're saying the burglar didn't break in, I left it unlocked? I'm pretty sure either you didn't lock it properly or he's like a whiz with a lockpick. He still tried the door at 4 AM on a Sunday night, which to me is intent to burgle. Definitely. No one's just walking around opening car doors seeing what... He was still a burglar in my eyes. Just didn't burgle anything. Sie hatten Glück, unverletzt, aber zutiefst erschüttert. Als sie im Nachhinein das Geschehen rekonstruieren, stellen sie fest, dass die Hecktür nicht vollständig verriegelt war. Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, der beinahe zu etwas weitaus Schlimmerem geführt hätte. Inzwischen haben sie das Problem behoben und ein Sicherheitsschloss eingebaut, damit so etwas nie wieder passiert. Doch dieses Video, es ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie verwundbar man ist, wenn das eigene Zuhause auf Rädern steht und wie real die Gefahren des Lebens unterwegs sein können. Das Pfeifen. Dieses unheimliche Video stammt von Ethan Towers, einem YouTube-Creator, der für seine Abenteuer auf der Jagd nach Kryptiden bekannt ist, insbesondere für jene, die tief in die verstörenden Legenden über Skinwalker eintauchen. Sein Kanal bietet First-Person-Ermittlungen in abgelegenen, düsteren Wäldern auf der Suche nach mythischen Kreaturen wie Skinwalkern, Wendigos und anderen unerklärlichen Wesen. Es ist der 20. September 2024 und während die Nacht über einen dichten Laubwald hereinbricht, beginnt Ethan mit seinem Team die unheimliche Suche. Laut Überlieferungen indigener Völker sind Skinwalker Gestaltwandler, die dafür bekannt sind, Geräusche, insbesondere Pfeifen, nachzuahmen, um ihre Opfer anzulocken. Als die Gruppe in die Dunkelheit pfeift und eine schwache Antwort ertönt, steigt die Anspannung schnell. Nervöses Lachen schlägt rasch in etwas Ursprünglicheres um. Angst. You know
Lucy. Yina Lucy. I'm so sorry if I'm absolutely butchering that name. Probably Toad. If you're real, come show yourself to us. Alright, now I'm gonna take out my camera. And I'm gonna go up to the tree line. Skinwalker. Skinwalker, come show yourself. What? It's not working. I was testing it before. Why is it not working? That's why. Ran out of film. You on there? I brought another one. It's my last one though. I think I see a skinwalker on. Look at this sign up here, says hardwood forest, not as quiet as it seems. Why? Oh, to the birds? Probably. Taking a seat. Did you hear that? Hear what? Hawk watch. Can't see. Hawks and burbs. I heard that. I heard that. It sounded like a whistle, didn't it? Yeah. It sounded like a whistle, didn't it? Yeah. That's a whistle. Sounds really far away. That's what they do, and then they come closer. That thing is spiking too. It is? That was a... I'm not sure if the mic will pick that up because I was really far away. Wait. Okay, I'm packing this up quickly. But there was a whistle. And it sounded kind of far away, like something whistled back to us. Well, that's our cue to start walking upwards. No, not right now. Well, this trail just leads to nothing. Well, like, see if it happens again. Als sie eine Kamera aufstellen und erneut pfeifen, um etwas hervorzulocken, antwortet der Wald. Es ist nicht nur eine unheimliche Erwiderung, es sind 2, vielleicht 3 schwache Pfiffe in der Ferne. Dennoch machen sie weiter, in der Hoffnung, etwas Entscheidendes dokumentieren zu können. Can you whistle back? Can you whistle back? What was that? I heard something. Bro. I'm going. You heard the whistle, right? Yeah. Oh, heck no. I'm going with this. And then there was like movement. That was probably an animal, but... Can you do that again, please? It's getting closer. I saw a shadow. I heard. Oh, I guess I saw someone walk. Okay, well. I just... Skinwalker. Sorry. Okay, let's start making our way back up. But
whistled back twice. That was a little creepy. I don't know what that was. Could be an animal, could be a skinwalker. But it is creepy either way because it whistled back. With our luck, it'll be our and then we're all done. If you're whistling back, can you follow us, come closer and keep whistling? Okay, well, you can go in the front now since you're the, like, YouTube guy. You want to hold the pictures then? And Sure. hold this for the Oh, that was the flashlight. Still went to orange when you handed it off. Like. I think that's one of the reflectors. I can't whistle that good. Bro, I feel like freaking Fred from Scooby-Doo with this flashlight. I feel like... I don't know what I feel like. Oops. I'm still imagining a suited guy. I'm imagining a skinwalker now that we heard whistling. And it's creepy. Well, what if the skinwalker morphed into that suit, guys? I heard a bark. Did you actually? I think. Skinwalkers are known to turn into dogs and coyotes. Okay, then let's go. Did you actually hear a bark? I swear. Bark back. Dann eskalierte es. Mehr Pfeifen, knackende Blätter nur wenige Schritte entfernt und eine schemenhafte Gestalt wird in der Nähe eines Baumes gesichtet. Gerade als sie sich zum Rückzug zum Auto entschließen, hallt ein Bellen durch den Wald. Einer von ihnen flüstert, dass Skinwalker angeblich die Gestalt von Hunden annehmen können. Das ist der Wendepunkt. Sie beschließen, dass es Zeit ist zu gehen. Zum Glück kommen alle sicher davon. Aber was denkst du war da draußen mit ihnen? Der Psycho. Dieses Video stammt von Chico and the Van, einem Nischen-YouTube-Kanal, der sich rund um das Vanlife und das Leben abseits des Stromnetzes dreht. Der Creator dokumentiert die authentischen alltäglichen Erfahrungen auf der Straße, wobei Minimalismus, Mobilität und die Freiheit, außerhalb traditioneller Wohnformen zu leben, im Mittelpunkt stehen. Dieser Lebensstil spricht besonders diejenigen an, die nach Einfachheit, Abenteuer und einer tieferen Verbindung zur Natur suchen. Es ist der 8. Mai 2025 und während sie an einem abgelegenen Waldplatz boondocken, findet das Paar hinter dem Kanal zunächst Ruhe an ihrem abgeschiedenen Ort. Doch nach einem Routineausflug in die Stadt ändert sich alles. Bei ihrer Rückkehr stellen sie fest, dass sich in der Gegend einige weitere Camper eingefunden haben, darunter ein Mann, der etwa 40 Meter hinter ihnen geparkt hat. Anfangs wirkt alles normal, seine Einrichtung sieht unauffällig aus, doch das bleibt nicht lange so. Ran us right into the guy that was stalking us in his bikini bottoms. So one demon chased us right into another demon. Since we've started this van life journey, we look at things now through a spiritual lens. And we see demons out there. And a lot of the stories that I've said to people about what goes on out here, kind of just in one ear and out the other because I didn't get any footage. We were having our coffee this morning, and that new neighbor that pulled up did this. What did you say?
This is scary. Just drop your F-bomb. I want to move. Now, how we handled it was we stayed in. I didn't want to be in eye shot of him. I didn't know if he was armed, but this man was angry, and you could hear the rage in his voice. We had to get out of there. But when you're camping, you have to pick your stuff up. You got to clean up and pack up. Glücklicherweise kam der Mann nie physisch nah an ihren Van heran, doch sein Verhalten war zutiefst beunruhigend. Er schrie wirr in den Wald hinein und seine aggressive Energie zerstörte jegliches Gefühl von Sicherheit. Schrien er jemanden an, den wir nicht sehen konnten? War noch jemand anderes involviert? Oder handelte es sich einfach um einen Menschen, der in der Wildnis eine ernsthafte Krise durchmachte? Zum Glück vertrauten das Paar auf ihre Instinkte und entschied sich, den Ort zu verlassen. Sie kamen sicher und unverletzt davon. Der Blitz. Das nächste erschütternde Video stammt vom YouTube-Kanal von Forrest Galante, einer Wildlife-Abenteuerserie, moderiert von einem ausgebildeten Biologen und furchtlosen Entdecker. Forrest ist bekannt dafür, um die Welt zu reisen, um Tiere aufzuspüren, die als ausgestorben oder vom Aussterben bedroht gelten. Dabei bringt er seinem Publikum dokumentarische Begegnungen mit seltenen Arten und mysteriösen Kreaturen, sogar in aktiven Konfliktzonen. Es ist der 25. September 2023 und während er Inhalte in den abgelegenen Sümpfen von Florida dreht, beendet das Team gerade einen langen Drehtag mit einer letzten Produktvorstellung. Trotz fernem Donnergrollen und Warnungen von einem lokalen Teammitglied namens Mitch besteht Forrest darauf weiterzumachen. Kniehoch im Sumpfwasser stehend beginnt er seine Geräte zu präsentieren, völlig ahnungslos, wie nah die Gefahr bereits ist. Alright, so honest gear review time. When I'm out here in a place like this, in a remote swamp where the thunder's cracking off and there's alligators cruising around, there's a couple things that I absolutely cannot live without. One of those is a GPS. Doesn't matter where you go in the world, you should always have a GPS, and I used to carry a big, bulky handheld one, and I got hit. I felt it, yeah. I got hit. That hurt. Yeah, it just hurt. Yeah. So I wade out into the water, you know, I'm like knee, thigh deep, start talking about this great watch and this cool InReach Mini 2, and you hear the thunder like boom, and just out of nowhere, boom, like crazy thunder hits this massive flash, and I don't see anything because I'm facing the camera just like this, but I just feel like my legs seize up and my butt, and I'm literally paralyzed for just a fraction of a second before trying to scramble up the bank out of the water.
Wie aus dem Nichts schlägt ein gewaltiger Blitz nur etwa 5 Meter hinter ihm ein. Die Wucht benommen ihn kurzzeitig. In Panik versucht er, sich aus dem Wasser zu retten, in vollem Bewusstsein darüber, wie gefährlich Wasser als elektrischer Leiter sein kann. I realized only on reviewing the footage that I just had a lightning bolt hit 15 feet behind me that through the superconductive water has just gone shooting up my legs, into my waist, into my heart, and into my mouth, actually. And Mitch, you were in the water as well, right? Yeah, Mitch had, I think, just 1 foot in the water, is that right? Just 1 foot in the water, and even he got knocked, you got knocked onto your ass, didn't you? No, that was me just sort of reacting to what happened, but I definitely felt it. It hurt more in my chest than anything. Hurt in your chest? Yep, and then immediately aluminum taste in my mouth. Yeah, and you're chewing gum still too, but you just had 1 foot in, so I was like balls deep in the swamp, and yeah, I felt it big time. So I had this massive convulsion, this surge of energy, scrambled out on the bank. Unfortunately, the camera's kind of cut, but you do see where the lightning hits right behind me the moment before the camera's cut. Mitch got a little tingle, but I got like pretty rocked. And so now it's been about 45 minutes. We came back after that for obvious reasons. It's been about 45 minutes since it happened. And my thighs and butt, my glutes and quads are really sore. I don't know why. I don't know if it's from like a massive like tightening, contracting of the muscle or what it is, but my legs and thighs are pretty sore. And I feel totally fine, breathing's fine, head's fine, actually very clear, surprisingly clear. But the weirdest thing that I can't seem to shake, it sounds like you can't shake it either, Mitch, is this metallic taste in my mouth. So we're both chewing gum, you can see it here, and it's a very inappropriate thing to be doing on camera, but I just can't seem to get this metal, like earthy taste to go out of my mouth. I've had like a protein shake and now chewing gum to try to get rid of it. And but it's pretty crazy because it just shows you anything can happen, right? Like here we are in somewhere in a very controlled environment in southern Florida compared to, you know, Myanmar or Borneo or the Amazon or whatever, and lightning strikes 15 feet behind us. Could have probably stopped my heart, could have probably stopped Mitch's heart, and you know, luckily everybody was okay. But if you think about it, that was 15 feet away from pretty likely death. And you know, to go back to the point of this, I am glad I have an inReach and my watch to show the GPS, and I share my location with my wife. And not that I think she could have done anything, but it would have been nice to find us had we all been zapped. You know, I'm not a person who gets rattled by a narrow experience, but sort of coming down from it now, the whole thing was pretty crazy. Like, it's crazy to think how close we were to a lightning strike. It's crazy the reaction I'm having with regards to the soreness in my legs and butt and this metallic taste in my mouth. Mitch's reaction's quite different. He had chest pains that I think have passed now. He also has this metallic taste in his mouth. And we're not gonna go to a doctor or a hospital or anything. I think we both feel pretty over it, like totally fine. Got work to do, got stuff to get on with. But yeah, that's the full story about how I pretty much got struck by lightning today. Glücklicherweise kam niemand ernsthaft zu Schaden, doch der Vorfall war eine erschreckende Erinnerung daran, wie schnell sich die Natur gegen einen wenden kann. Wäre der Blitz nur ein kleines Stück näher eingeschlagen, hätte das tödlich enden können. Dieses Video ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sehr wir die Macht der Natur manchmal unterschätzen und wie sie am Ende vielleicht die furchteinflößendste und unberechenbarste Kraft von allen ist. Das nächste erschreckende Video stammt von Adventure Out There, einem Vanlife-Reisekanal, betrieben von Emily, Brian und ihrem Hund Wes. Dieses Trio lebt seit Juli 2024 dauerhaft auf der Straße in ihrem umgebauten Sprinter-Van und dokumentiert ihre Abenteuer quer durch Nordamerika. Es ist der 1. Juni 2025 und während eines malerischen Roadtrips durch British Columbia, teilweise geplant von ChatGPT, fanden sich Emily, Brian und Wes tief in der Wildnis wieder. Nach einem Tag voller umgeleiteter Pläne, fragwürdiger Campingplatzvorschläge der KI, beeindruckender Wildtiersichtungen und einem ruhigen, selbstgemachten Abendessen an einem See, machten sie sich bereit für die Nacht, ohne zu wissen, dass ihre Reise gleich eine beunruhigende Wendung nehmen würde. We're almost all cleaned up. Can you believe it? It's almost 9 o'clock at night. It's all super bright out. We're gonna call it a night. Good night. Got our first knock. First knock.
5 o'clock. Why? What did he want? He wanted to know what time it was. Why? Hey, I don't know if that's really what he wanted, but that's all he's gonna get. Gerade als die stille Nacht hereinbricht, wird die Ruhe durch Klopfgeräusche gestört. Ein Mann beginnt, um ihren Van zu schleichen, klopft an die Fenster. Seine plötzliche beunruhigende Präsenz durchdringt die abgelegene Dunkelheit. It's only 5:30 in the morning. I don't think he really knows what's going on. He looks a little lost. There's a tent over here now that wasn't here when we went to bed. He just looks really confused. I think maybe he just had a really long night. First time he came by, he said he didn't have his phone. He asked what time it was. He's walking around looking for something. I think he's in this tent over here. He's just kind of moving stuff around, and I'm not that worried about it. Emily is, though. It's just odd. He knocked on our door at 5 o'clock just to ask what time it was. That's strange. Not saying he doesn't have other intentions, but watching him, he does look very lost and confused about what's going on, and maybe he really did lose his phone. We'll keep our distance. I'll keep my eye on him. Got a couple things outside. They're still there. That's good. One is a trail cam, so that might pull some interesting footage from that. Didn't capture the bears we wanted, just... What did I say? Humans, stay away from the van. We just want wildlife. It didn't get dark here till well past 10:30 last night. So who knows what time he showed up and got that tent set up. And you can see how light it is out here. It's been like this for the past hour and a half. He might have got dropped off here after a party or whatever. And now it doesn't remember getting dropped off. Dude, where's my car? I'm gonna keep an eye on him. We're gonna kind of get moving here. I don't really want to go outside right now. We'll get moving here in a minute. We're not at camp anymore. We continued to head down the highway towards the next recommendation. Wirkt desorientiert, vielleicht verwirrt, fragt nach der Uhrzeit und läuft dann langsam weiter um den Van herum. Nach einigen angespannten Minuten verschwindet schließlich im Wald. Zum Glück wurde nichts gestohlen, nicht einmal die draußen gelassenen Gegenstände wurden angerührt. Das Paar zögert keine Sekunde, packt zusammen und fährt davon. Erschüttert, aber unversehrt. Was glaubst du, was da wirklich passiert ist? War es nur eine seltsame, harmlose Begegnung? Oder hat geprüft, ob der Van leer ist, um einzubrechen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn du mitten im Nirgendwo bist, kann selbst ein Klopfen an der Scheibe zum Albtraum werden. Dieses Video wird gesponsert von CyberGhost VPN, einem der weltweit führenden Anbieter im Bereich Sicherheit und Privatsphäre mit über 38 Millionen Nutzern. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung spart ihr 83%. Das sind 2,03 € im Monat bei 2 Jahren. Plus 4 Monate gratis dazu. Einfach den ersten Link in der Beschreibung anklicken und das Angebot sichern. Vielen Dank an CyberGhost VPN für das Sponsoring dieses Videos und euch natürlich fürs Zuschauen. Das Heulen. Das nächste Video stammt von Hiking Dancer, einem persönlichen Outdoor-Abenteuerkanal, der Weitwandern mit introspektivem Storytelling verbindet. Es ist der 24. März 2023 und die Erzählerin ist allein auf einer anspruchsvollen Etappe des Florida Trails unterwegs, wandernd und zeltend. Sie startet von einem sogenannten Blue Blaze Zubringerpfad und betritt damit eine wenig begangene, wilde und abgelegene Gegend. Obwohl sie ihre Stirnlampe vergessen hat, macht sie weiter, geleitet nur vom Licht ihres Handys und der kleinen Pumpe ihrer Isomatte. Diese Tour markiert einen persönlichen Meilenstein, ihre allererste Solo-Übernachtung im Freien. Auf einer stillen Herausforderung kehrt sie zu einem Abschnitt des Trails zurück, der sie einst überfordert hatte. Doch diesmal ist alles anders. Die Luft ist kühler, der Himmel klar und der Wille stärker. Selbst als sie an einem Vermisstenplakat vorbeikommt, bleibt sie auf Kurs, angetrieben vom Wunsch, ihre Angst zu überwinden, wirklich allein im Wald zu sein.
Not really hungry, just drank some milk tea. And the fire is going out. I could restart it and probably I will get rid of the final wood that I have near here. Als die Nacht hereinbricht, macht sie es sich an einem kleinen Lagerfeuer gemütlich und trinkt eine Tasse warmen Tee. Das Feuer knistert leise, bis es langsam erlischt. Sie putzt sich die Zähne und kriecht in ihr Zelt, bereit, sich der Stille und Einsamkeit der Nacht zu stellen. I'm so tired, but I can't sleep. So many sounds. I guess that was a bunch of coyotes just living their best life. They were really close. And it's actually raining a little bit right now, so it's like 10:30, and I went to bed at like really early. Can't sleep. Lots of different sounds. I made it. Wow. I literally thought last night, that I was in the movie Jumanji. Like, in the middle of the jungle. And I mean, I know I live in Florida, and I know this is pretty much a jungle. Those sounds, though, they were so close. I don't think I got to go to sleep until around 12 a.m., something like that. But I made it. My first solo camp, and of course it was a little bit scary because of the sounds, and those coyotes were so close. I did the mistake of Googling whether we have coyotes in Florida, and it says absolutely, and that they are kind of everywhere right now. And then it started talking about what to do if they attack humans, and I was like, okay, I need to stop looking at that. Yup, but I made it. Oh my goodness. Zum Glück vergeht die Nacht ohne Zwischenfälle, aber nicht ohne beunruhigende Momente. Seltsame Geräusche hallen durch den Wald und durchbrechen die Stille. Waren es nur Tiere, die in der Nähe heulten? Oder war da etwas anderes, etwas Unsichtbares, das aus dem Schatten den Trail verfolgte? Ob Mensch oder Raubtier, vorbereitet zu sein zahlt sich aus. Denn dort draußen, in der Dunkelheit, weiß man nie, was den Wald mit einem teilt. Schreie. Dieses Video stammt von Franco TV, einem amerikanischen YouTube-Kanal, der tief in die Welt paranormaler Erkundungen eintaucht. Der Macher, bekannt einfach als Franco, untersucht verlassene und angeblich heimgesuchte Orte und dokumentiert dabei seltsame und verstörende Begegnungen mit der Kamera. Es ist der 18. September 2019 und Franco kehrt gemeinsam mit seinem Freund Giro in einen dichten, sumpfigen Wald in Florida zurück. Einen Ort, den er bereits zuvor erkundet hatte, damals jedoch von einer unbekannten Gestalt vertrieben wurde. Diesmal sind die beiden entschlossen, tiefer vorzudringen. Ihr Ziel, ein angeblich verstecktes Baumhaus zu finden und über Nacht zu campen. What do you think about those spiders, dude? Bro, that's too many of them. Oh, that is creepy. We just got like this massive wind. Oh shit. Make sure this doesn't go anywhere further than it should.
got was weird, right? Very creepy. Alright, so we just got like this massive wind. I always learned, like, if you do it like a TP, it just kind of like... yeah, because you TP it and just go... Here. So you guys can kind of see what I'm seeing here. Okay, so we've been out here for quite a minute. We're just sitting here. And all of a sudden, you can hear what sounds like, listen, 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 listen. We are getting the hell out of here. Als sie sich um ein kleines Lagerfeuer versammeln, wird die Ruhe plötzlich von seltsamen Geräuschen aus den Tiefen des Waldes durchbrochen. Dann, wie aus dem Nichts, hallen laute, markerschütternde Schreie durch die Bäume. Der Klang ist menschenähnlich, aber irgendetwas stimmt nicht. Sichtlich erschüttert löschen sie hastig das Feuer und treffen die einzig richtige Entscheidung. Sie brechen sofort auf und verlassen den Ort. Some yelling from further back in these woods. I'm not quite sure what else it is. Right over there. Yep. That sounds scary as shit. Alright, so right now we are still walking. I'm not sure how much closer we are to the sounds that we were hearing. I till this moment I really don't know what those sounds were. If you guys know what those are, let me know. It almost sounds human-like, but very far away. Kind of like an echo from a much distant area. Bro, my feet are starting to hurt. The front? Yeah. These two, the 4 white lines. What is that? How do I know? I don't know, I never saw that before. Oh, there's one back there too. It could be markings for like a homeless guy or somebody back here. There's one on that tree, but that's like a yellow mark. Those I know are like for the path. So we just keep going? Yeah, we keep going. I mean, we'll just proceed with caution, I guess. Or you want to just walk it? It's up to you. I'll walk it. All right. So it's still raining out here.
And we're trying to find our way back to the car. But it is raining a lot. I am literally soaked in sweat and in water. I don't even know what I'm soaked in. That's all. And we're going through the forest. It's raining. Hearing little animals left and right. I don't even know what to do. Woo! The rain just got even heavier. That thing is properly covered, right? I hope so. Check. The top of it's not exposed, right? Zum Glück kommen sowohl Franco als auch Giro unversehrt davon, doch das beklemmende Gefühl bleibt. Sie haben definitiv die richtige Entscheidung getroffen, als sie sich zur Flucht entschlossen. Die eigentliche Frage ist nur, was war dort draußen, was hat so geschrien, mitten im Nirgendwo? Alleine. Dieses erschreckende Video stammt von EKE Acres, einem YouTube-Kanal, der sich auf autarkes Leben, Wildniserkundung und Outdoor-Ausrüstungstests spezialisiert hat. Der Creator teilt persönliche Erlebnisse tief aus dem Wald und testet regelmäßig Survival-Ausrüstung wie Hängematten, Taschenlampen und Schlafsäcke unter realen Bedingungen. Es ist der 1. Oktober 2024 und an einem abgelegenen Ort tief im Wald auf seinem Grundstück macht er sich daran, eine neue Tarnhängematte zu testen, indem er die Nacht weit entfernt von seinem Haus verbringt. Der Platz ist extrem abgeschieden, umgeben von steilen Schluchten, dichtem Wald und weiten Wildnisflächen. Ausgerüstet mit einem hochwertigen Schlafsack, einem Fernglas mit Nachtsichtfunktion, mehreren Taschenlampen und Bärenspray bereitet er sich auf eine Nacht im Bärengebiet vor. Im Laufe des Abends erlebt er durchgehend beunruhigende Aktivitäten im Wald, undefinierbares Knacken, herabfallende dicke Äste und ständige Bewegungen in den Baumwipfeln erzeugen eine zutiefst unheimliche Atmosphäre. And of course I got my trail cam. I moved it up here into the back of the woods where I am, and it's aimed right here at the hammock. So that way if anything comes sniffing around the hammock in the night, any critters walk under the hammock or around the hammock or anything come into camp tonight, I will get that also on my trail cam. And yeah, with this big gully and all those acreage of woods way over there and 100 acres of woods over there on the other side of the road, God knows how much property all the way out back. I mean, just acres and acres of property. And then there's 55 acres on the south side. So a lot of land around here, you guys. Okay, you guys, I'm making my way up to the hammock. And when I was down at the house on the back deck, I heard all kinds of big sticks breaking up in here, and I mean big ones. Really big stuff breaking. And I set it up where hopefully there is no tree that falls, because since we moved here, we got a lot of dead trees in these woods, and we have listened to big trees fall. There's a big one that fell right there. You can see the stump to it right there. So, als er sich auf den Rückweg zu seinem Camp macht, ist er gut vorbereitet. Er hat sogar eine Wildkamera aufgestellt, um alles aufzuzeichnen, was sich während der Nacht in der Nähe bewegen könnte. Doch auf dem Weg zurück zu seiner Hängematte beginnen seltsame Geräusche um ihn herum zu hallen und er dokumentiert den gesamten Rückweg mit der Kamera. Hammock's up here a ways. Yeah, you can see where there was a big tree that fell down in there. And that's what I gotta be careful about. And there's the trail cam. It's got a spider web on it already. And that is aimed over there at the trail cam. And boy, these woods are spooky up here, you guys. And down there is a big gully. I gotta watch where I walk. I don't trip. Oh, there is a porcupine right there in front of me. Do you guys see it? A porcupine. I don't want to get too close to him.
Now, I've seen him before. There he goes. And I am seeing eyes looking at me. You guys see those eyes up there? What in the hell is that? Let me see if I can zoom in, you guys. There's eyes up there looking at me. Hold on. See the eyes right there? 2 eyes staring at me. Look at that. See the eye shine? What the hell is that? Just 2 eyes just staring at me. Look at that. There's something up there making all kinds of noise, you guys. These woods are... What are those eyes? See, it's turning its head. See, the eyes are moving. Let's grab these night vision goggles and see what's back there looking at. Sobald sein Camp inmitten des dichten Waldes erreicht, fällt ihm in der Ferne etwas auf. 2 leuchtende Augen, kaum sichtbar, reflektieren das Licht seiner Taschenlampe. Er kann nicht erkennen, was es ist, aber die Augen sind auf ihn gerichtet. Fast unmittelbar danach hallt das Knacken schwerer Äste durch die Dunkelheit. I will use the SD card from this to show you guys what I see in this. This is the footage from the night vision binoculars, and they have no audio, so I'm doing a voiceover on my computer and editing so you guys can see what you're looking at. And this is looking up the hill at the back side of the property, and though I didn't see it in the binoculars, I did capture the eyes looking at me, which you will see briefly as I pan to the right there. You can see the eyes shine between the trees. I never saw it in the binoculars. It just wasn't visible to me. But now that I'm running the video, I can see that I did capture those eyes on there. And there was 2 sets of eyes. So, could be anything. I have no idea what it was. And I don't like the way this thing's looking at me. What the hell is that thing? It's really studying me. I'm trying to get a look at it. These woods are creepy. And the only thing I'm concerned about is my arm, because, well, I got a problem with my shoulder, and it's been going on for a year now, and it's not getting any better. And I don't know how well I'm going to sleep in this thing, but if the pain gets too bad, I will be forced to go into the house. Bridget is leaving the back door unlocked for me, and I would have to abort this mission if the pain gets too bad. I did not take any pain pills tonight, but I've been having serious issues with my arm. But I'm not even in the hammock, and there's already lots of things walking around out here just out of my flashlight. So I have no idea. I'm gonna get inside before that porcupine comes back, because I really don't feel like getting any needles in my ass. Here is where I lost audio, but inside the hammock, I was trapped down in the far right corner, and it was almost impossible to right the hammock from the inside. I wasn't sure if I was going to be able to get up and out. Okay, guys, I'm inside the hammock, and this thing isn't stable at all. I just had this thing roll completely over on its side, and I'm just being honest because I'm continuing the review on this thing, and I wanted to test this thing out, to be fair about it, and I got a little too far off to the right side, and this whole thing just rolled sideways, and I had to grab on to the zippered door and pull myself back up to straighten this thing out. Trotz dieses verstörenden Moments zieht er die Nacht wie geplant durch und versucht, das Erlebte abzuschütteln. Er steigt in seine Hängematte, in der Hoffnung, sich zu entspannen, aber es läuft nicht glatt.
Die Hängematte dreht sich ungeschickt, sodass er darin eingeklemmt wird. Zum Glück kann er sich herauswinden und alles richten, doch die Stimmung der Nacht ist längst gekippt. I don't know, you guys. I don't think I'm gonna get any sleep in these woods. I may have to get back to the house. I thought I could sleep out here all night long, but I'll never get any sleep with stuff cracking and breaking all night long and stuff falling out of the trees. It's literally like something is ripping the limbs off of the trees here. I kid you not. If anyone watching this video knows what the hell that is, please tell me, because it doesn't stop. It's constant. Just constant. That's why our woods have so many limbs laying all over the place. Something is breaking the limbs off the trees. I think I'm going to step back outside because and look around, because I don't know if I'm going to be able to sleep in this thing. What in the hell is up in these trees? You hear that? Putting this flashlight on really bright. Really bright. That's kind of strange. That's really strange. Look at that up there on that tree. Do you guys see that? You see that sticking out of the tree? There's a piece of metal sticking out of that tree and it's got a label on it. How in the hell did that get way up there? That's like 13 feet from the ground. Look at that. That's way up there. So you hear that? Look, stuff falling out of the trees. You guys, these are just maples and oaks. There's no nuts. They're not acorns. These things sound like they're the size of apples. And there's limbs falling out of the trees. That's why we got all these limbs laying all over the place. And it's not just deadfall, you guys. This stuff goes on all night long. And look at the limbs and the debris. Look at this one that fell right next. This wasn't here earlier. When I set this up, I was standing back here with the tripod, and look, this fell and stabbed into the ground. That's why it's dangerous being in these woods. If that came straight down from high above, that could possibly penetrate that. Was meint ihr? War er wirklich allein dort draußen? Was genau lauerte im Wald und beobachtete ihn? Es wirkte nicht menschlich. War es ein Tier, etwas anderes oder vielleicht sogar etwas Paranormales? Teilt eure Gedanken unten in den Kommentaren. Glücklicherweise kam er unversehrt davon, aber von knackenden Ästen über beobachtende Augen bis hin zu herabfallenden Zweigen, die ihn in der Hängematte ernsthaft hätten verletzen können. Dies war ein zutiefst beunruhigender Campingtrip. Wenn man nachts tief in der abgelegenen Wildnis ist, kann selbst das kleinste Geräusch, ein knackender Zweig oder raschelnde Blätter, einen in Alarmbereitschaft versetzen. Dieses Video wird gesponsert von CyberGhost VPN, einem der weltweit führenden Anbieter im Bereich Sicherheit und Privatsphäre mit über 38 Millionen Nutzern. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung spart ihr 83%, das sind 2,03 € im Monat bei 2 Jahren. Plus 4 Monate gratis dazu. Einfach den ersten Link in der Beschreibung anklicken und das Angebot sichern. Vielen Dank an CyberGhost VPN für das Sponsoring dieses Videos und euch natürlich fürs Zuschauen. Das Wesen. Dieses schockierende Video stammt von These Dark Adventures, einem YouTube-Kanal, der die Zuschauer in die unheimlichen und mysteriösen Bereiche des Paranormalen eintauchen lässt. Der Kanal bietet Erkundungen an angeblich heimgesuchten Orten, Begegnungen mit Geistern und Kryptiden sowie Nachforschungen zu urbanen Legenden und übernatürlichen Phänomenen. Es ist der 15. Mai 2025 und die Aufnahmen zeigen die bei der Erkundung eines abgelegenen, bewaldeten und möglicherweise von Geistern oder Kryptiden heimgesuchten Gebiets. Während dieser nächtlichen Untersuchung erlebt sie eine Reihe zunehmend verstörender Ereignisse mit etwas, das die für ein nichtmenschliches Wesen hält.
Von leuchtenden Augen in der Dunkelheit bis hin zu dem erschreckenden Gefühl, dass jemand oder etwas an ihrem Fahrzeug herumspielt. Was als reine Neugier beginnt, entwickelt sich schnell zu echter Angst. Dude. Nice. I don't know if I can get it. Oh my god, dude. Hi. I'm not here to hurt you, and I don't think you're here to hurt me. I think we're a little fascinated with each other. What are you doing? Wait, come back. How tall are you? Oh my god. Hello, my name's Dee. Als Dee ihre Taschenlampe in die Dunkelheit richtet, erkennt sie die Silhouette eines Wesens. Schwarz, unbeweglich und bedrohlich. 2 leuchtende Augen starren sie direkt an. Sie ruft ihm zu, doch es neigt nur leicht den Kopf. Was auch immer es ist viel zu groß, um ein normales Tier zu sein, und seine unnatürliche Form verstärkt das Unbehagen nur noch. Guys, something's just on the door. Hold on a minute. Something's just touching. Something's just touching my car. Hold on a minute. I'm gonna scare it away with the dang balloons. What I'm gonna do. Stop! Don't touch my car. Wait a minute. I knew it was gonna do this. Give it enough time. Where'd my balloon just go that I just had? Stop. Something just touched my car. I just had my balloon too. Where'd it go? There it is. I can't. Something's touching my car. Dude, f*** off. Dude, f*** off. Stop. In the name of Jesus Christ, stop touching my car. Yeah, lock the doors. Okay, I'm going. Als Steve versucht wegzufahren, steigt die Spannung weiter an. Etwas beginnt, ihr Auto zu berühren. Was auch immer da draußen war, ist nicht mehr in der Ferne. Es befindet sich jetzt direkt neben ihrem Fahrzeug, viel zu nah, um sich noch sicher zu fühlen. I said, Jesus Christ, it stopped. In the name of Jesus, you can't hurt me in my car. Oh my God, it's lifting my f***ing car. Stop it! It won't let go! My God, let the f*** out of my car!
Die hört ein leises Rascheln im Gras, gefolgt von weiteren Geräuschen am Wagen. Was dann passiert, ist kaum zu glauben. Das Heck ihres Autos scheint sich leicht vom Boden zu heben. Fast in Tränen aufgelöst und völlig panisch tritt sie aufs Gaspedal und flieht mit Vollgas aus dem Gebiet. Zum Glück kommt sie sicher und unverletzt davon. Diese Begegnung wirft weit mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Was genau war dort draußen bei ihr? Es bewegte sich nicht wie ein Mensch und es wirkte auch nicht wie ein normales Tier. Schreib mir deine Meinung unten in die Kommentare. Das Geräusch. Dieses unheimliche Video stammt von The Hoggett Project, einem YouTube-Kanal, der sich auf Outdoor-Abenteuer, Survival und Erkundung konzentriert. Die Inhalte drehen sich meist um Wandern, Camping und das Navigieren durch abgelegene und oft raue Naturlandschaften. Es ist der 6. April 2023 und der ursprüngliche Plan für die Wanderung sah vor, 2 Meilen eine Forststraße entlang zu gehen, das Camp aufzubauen und anschließend die Gegend zu erkunden. Doch durch einen späten Aufbruch erreichte der Wanderer den Startpunkt des Trails gerade, als die Sonne unterging. Entschlossen, das Kahlschlaggebiet noch vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen, setzte er den Weg fort. Aber der Wald war dichter als erwartet, was das Vorankommen verlangsamte. Etwa 3/4 des Weges hinein durchbrach plötzlich etwas die Stille. Lautes Knacken von Ästen, weniger als 30 Meter entfernt. Der Wanderer erstarrte, das Herz raste, während er versuchte zu verstehen, was er gerade gehört hatte. Das Geräusch klang zu kraftvoll und gezielt, um bloß vom Wind verursacht worden zu sein. Jemand oder etwas befand sich in der Nähe, verborgen in der Dunkelheit. Bei eingeschränkter Sicht und einem Wald, der sich immer dichter um ihn legte, bekam plötzlich jedes noch so kleine Geräusch ein bedrohliches Gewicht. Während er den stillen, unheimlichen Pfad weiter hinabwandert, verschlingt die Dunkelheit alles um ihn herum. Kein Mondlicht, kein Umgebungsleuchten, nur völlige Finsternis, durchbrochen vom schwachen Strahl seiner Lampe. Die Stille ist absolut, abgesehen vom rhythmischen Klang seiner Schritte und etwas anderem. Ein Knacken, ein Rascheln, das unverkennbare Geräusch, dass sich etwas in der Nähe bewegt. Doch ohne Licht, das die Quelle zeigt, steigt die Anspannung nur weiter. Dieser Ort, abgelegen, still und von totaler Dunkelheit umhüllt, lässt jedes Geräusch verstärkt erscheinen. Selbst für einen erfahrenen Wanderer kann eine solche Umgebung an den Nerven zehren. Was denkt ihr? Würdet ihr es wagen, an einem solchen Ort zu campen? Vielleicht sind es gar nicht die Tiere, vor denen wir uns am meisten fürchten sollten, sondern andere Menschen. In den dunklen, verlassenen Gegenden, die wir erkunden, ist es oft die unerwartete Präsenz eines anderen Menschen, die ein spannendes Abenteuer in ein wahrhaft furchteinflößendes Erlebnis verwandeln kann. Der Ausflug. Das nächste Video stammt von Off the Walls After Hours, einem YouTube-Kanal, der sich mit unheimlichen, verstörenden und übernatürlichen Erlebnissen beschäftigt, oft erzählt in Form von Geschichten oder im Stil einer Dokumentation. Es ist der 6. März 2025 und tief in der Stille eines abgelegenen Waldes, während eines nächtlichen Campingausflugs, hat eine Gruppe von Freunden ihr Lager aufgeschlagen. Nachdem sie eine provisorische Brücke über einen kleinen Bach gebaut hatten, versammelten sie sich um ein Lagerfeuer, in der Erwartung, eine ruhige und friedliche Nacht unter den Sternen zu verbringen. Zunächst war die Stimmung locker, es wurde gelacht, geplaudert und die einfachen Freuden der Natur genossen. Doch das änderte sich schlagartig. Während sie gemeinsam an der Brücke arbeiteten, hallte plötzlich ein tiefes, dröhnendes Grollen aus dem Wald. Es vibrierte durch die Bäume und ließ alle erstarren.
Während einige meinten, es könnte ein umstürzender Baum in der Ferne gewesen sein, waren andere überzeugt, dass das Geräusch aus der entgegengesetzten Richtung kam, viel näher, als ihnen lieb war. Oh. That's why I just heard something. Oh. Tony, that was bad time. Tony, you almost fell off. There's nothing. Nothing at all. What is that? It might be just a creaking, bro. It's old. That's not a creak, though. Sounds like something's getting thrown. It sounds like something walking on it, you know? Tony. That's Tony. Was that you? Tony. Don't lie. Tony. Tony, don't lie. Something threw a rock. Bro, promise. That was him. Promise. They came from that way, dog. There was woods crackling over there. Keegan, or Tony, get up. No, it's the fire. It's the fire crackling. We just heard it again. Dude, it bounced off the metal. I don't know what the fuck that was. Tony's falling asleep down there. What was that? Huh. I just heard something from the house. Like a I did not hear it. like that, like. You burned yourself again? Yeah, my shoe is melting. Damn it, Tony. I hear talking in the distance. 100% just heard talking in the distance. You hear that? I don't hear it anymore. Shh. I don't know if I'm tripping, but I feel like I keep hearing a faint whistling. You're tripping, that might be a car. You didn't hear that? What did it sound like? Yes, I go. You did hear that? Yeah. I keep hearing that. Could be the wind blowing through the trees, but I don't know. That's Tony. No, I just heard the whistle again. Put the light down. Listen that way. You hear that, bro? I heard it once. But it's also so quiet out. I feel like if it was a whistle, we'd hear it more clear. Well, the water's right here, so the fact that we can hear it is kind of weird. You know? Because that water's loud. I feel like I just heard twigs snapping. Oh, Tony's right there. He's getting the out of me. I just heard it. Oh. Stop. We keep hearing a whistle, bro. Huh? We keep hearing whistling. Well, the crackling is the fire.
Zwischen unheimlich pfeifenden Geräuschen, seltsamen Knarren und sogar Steinen, die scheinbar aus dem Dunkeln geworfen wurden, ist es schwer zu sagen, was real war und was vielleicht nur Paranoia. Aber eines steht fest: Unerklärliche Geräusche tief im Wald, weit entfernt von jeder Hilfe, sind mehr als genug, um jedem einen Schauer über den Rücken zu jagen. Entdeckt. Dieses Video stammt von The English Woodsman, einem YouTube-Kanal, der Zuschauer in wilde Stealth- und Waldcamping-Abenteuer an verschiedensten Orten eintauchen lässt. Der Gastgeber teilt persönliche Erfahrungen, darunter Momente der Einsamkeit und unerwartete Ereignisse während Solo-Camping-Trips. Es ist der 23. Mai 2025 und als die Nacht hereinbricht, beginnt Daniel sich unwohl zu fühlen, wegen einer Gruppe von Teenagern in der Nähe. Obwohl er sich aus Sicherheitsgründen auf ein offeneres Feld begibt, steigt die Anspannung, als er bemerkt, dass ein Taschenlampenstrahl wiederholt durch das nahegelegene Waldstück schwenkt. Seine Sorge wächst, dass jemand, möglicherweise ein lokaler Zuschauer, seinen Standort kennt und vielleicht versucht, ihn zu finden oder einzuschüchtern. Dieser Verdacht wird durch die hartnäckige Präsenz und Bewegung der Taschenlampe noch verstärkt. I'm not sure if this phone picks up like noises in the distance like the GoPro does. But anyway, since I decided to get up and have a look out, it's quieting down a little bit. Now we're nearly 9 o'clock now and we've still got daylight. I'm gonna have to get to sleep because I really am tired. Just been doing a live stream. Wasn't expecting to do it, but I thought if I don't keep awake, I'm going to end up waking up at 2-3 o'clock in the morning. So yeah, I did a live stream. You can watch it if you want. Go on to Live Part channel. You know it goes shorts, videos, live. You can go on to that. I spoke a bit of truth about problems this country's got, and some people didn't like it, but end of the day, that's my thoughts and my opinions about it. Someone asked, so I just spoke about it like that. But you know what? Even though it's been a bit of a jokey video, this, hasn't it? A more serious note, the sleeping bag is not long enough. The air mat is just the air mat. The tent is just a tent. It's working. It's just this sleeping bag what is no good. And I didn't bring a puller, so I'm going to have a stiff neck tomorrow. But I'm going to get some sleep. Während Dan seinen Livestream beendet, sichtlich müde, aber bemüht, noch etwas wach zu bleiben, um nicht mitten in der Nacht aufzuwachen, beschließt er schließlich, Schluss zu machen und etwas Schlaf zu bekommen. Er spricht darüber, wie sich sein günstiges Camping-Setup bisher schlägt, aber leider wird Schlaf das Letzte sein, was er bekommt. I always like get a flash of light on the tent. Now, if you look back on the live stream that I did, I showed people a reaction of someone in the, the trees with a torch walking backwards and forwards. I don't know if it's someone who subscribed to my channel who may be local and he's trying to find out where I am, trying to scare me a little bit, but I've seen the light flash now over my tent area. So we're going to get out and have a little look, see if I can see the light. The problem is my battery is only on 16% because the live stream flattened it. And I'm using my phone as well. But we need to get out and have a look. If I see the torch, I'm going to have to go over and ask him what his problem is because I'm not having this all night at all. Now, if you don't believe this and you think I'm doing it for clickbait or something like that, you can check out the live stream. Quite close to the end, maybe. And there you can see what I go on about it there. I don't know if he's just trying to be a silly bugger about it, but it's just the way it is, isn't it? But I'm not enjoying it, and I think it's rude. Just have to wait, won't we? Nicht lange nachdem er versucht, sich zur Ruhe zu legen, wird klar, dass jemand seinen Standort tatsächlich über den Livestream ermittelt haben könnte. Ob sie ihn gestalkt haben oder nur mit ihm spielen wollten, es ist eine zutiefst beunruhigende Wendung. Was als angenehme Nacht begann, verwandelte sich schnell in etwas, das ihn künftig womöglich zweimal darüber nachdenken lässt, allein zu livestreamen.
Looks like they're looking for someone. Oh, get down a bit. That must be someone who's seen my live stream, who knows where I am. I need to come this way a little bit. See, lights there now. Got to be looking for me. Let's go back closer to camouflage, not at tent. Must be. What local followers to my channel. And they've come to find me. Right, well I know it's a little bit poor light, but I'm going to make my way back to the tent. It's only here. And then gonna get my head down for tonight. It's 10:30, 11:15 I think. Yeah, right, I'm here. See you in a bit. Am I nervous, should I say? Yeah, I'm nervous because you never know if it's more than 2. So yeah, I think if I get in tent, turn light off, it should be alright. This is one of them recording lights where it's really, really low, but the camera picks it up with a good light. But yeah, I'm going to get in tent now. I am nervous, I will admit that. Well, good morning people. It's 10 to 5 in the morning. My body clock clearly kicks in very well for me. It's a little bit still, you can see it is morning. It's a little bit greyer. Use a bit of a light. Yeah, body clock kicks in very well. I've not had the best night's sleep, I will admit this. I'm not going to say it's been brilliant. The sleeping bag is pretty poor. The tent, yeah, it's like a swimming pool on the roof, absolutely dripping wet through. But you know what, I experienced it. You can camp on a budget, but expect to be a little bit colder, a little bit uncomfortable. You might get a wet head if you sit up a little bit. But condensation is quite popular even in the most expensive tents, especially over here in the UK. But single wall tents, it is really bad for that. Now I only have 15% of my phone battery left. So what I'm going to do is, I'm going to pack most of my stuff away and get sorted. Like that. I have naught for breakfast, I've got no water left, so no coffee. That's one thing I'm looking forward to doing, going home and getting a drink of coffee. But you know what? You can camp on a budget less than £40. Isn't that fantastic? Glücklicherweise übersteht er die Nacht sicher und unversehrt. Wer auch immer draußen war, hat ihn nicht gefunden. Vielleicht half die Tarnplane dabei, sein Setup im völligen Dunkel zu verbergen. Aber die Frage bleibt, was hätten sie vorgehabt, wenn sie ihn gefunden hätten? Ging es nur um einen Schreck oder war es etwas Unheimlicheres? Das Pentagramm. Dieses erschreckende Video stammt von Under the Weather, einem YouTube-Kanal, der sich wilden und Solo-Camping-Abenteuern in abgelegenen, oft gnadenlosen Naturlandschaften widmet. Es ist der 11. März 2024 und James, der Kopf hinter dem Kanal, begibt sich auf eine persönliche Mission in die dichten Wälder von Stirling, Schottland. Sein Ziel, endlich die schwer auffindbaren Matcha Stones zu entdecken, eine geheimnisvolle, 5000 Jahre alte druidische Stätte, um die sich zahlreiche Legenden ranken. Nach mehreren gescheiterten Versuchen in der Vergangenheit dringt James tiefer in den Wald vor, fest entschlossen, die Nacht neben der uralten Struktur zu verbringen. Yeah, no, there's definitely something eerie about this place. And it doesn't really help with the smoke from the fire, looking like some fog from a horror film. And of course, now it's at night time. It does seem to be
a lot wetter. There's the tent. Fire's gone. You can just hear the sound coming, the music coming through the trees. Definitely did sound like someone walking around earlier. But the thing is that squelchy, you heard my feet. So you would definitely hear them. And you'd hear them like squelching, wouldn't you? But it definitely heard it. I thought I heard a voice as well, but it's definitely not the place to be if you're scared of the dark. Hello? Silence. Well, those stones are quite something. I mean, they don't look like much, but it's kind of eerie that there's the big clearing around there, and then there's no trees and no sound really in the middle part. But apart from hearing random voices, which I did hear, and on this occasion I don't have my knife, my trusty knife. Can you believe it? Can you believe it? So I just prefer, I cut short my little thing there because the camera died for no reason as well, which is a bit strange. And I think I prefer the nice kind of security of the tent. See, I don't have a knife, but I do have a saw. So if anyone starts, I'm going to get that across the knuckles. You know? I'll leave that open. Just in case. No, I won't, because I'll cut myself for that, because I'm an idiot. But, right, I'm just going to cozy on down now, and hopefully don't hear too much in the night. And if not, then I will see you in the morning. Als die Dämmerung über den Wald hereinbricht, macht James einen kurzen Rundgang um sein Lager. Die Isolation beginnt an ihm zu nagen, vor allem nachdem er leise Stimmen hört und das unverkennbare Geräusch von Schritten, die sich durch den nahen Matsch bewegen. Bereits verunsichert durch die unheimliche Stille des Waldes, zieht er sich in sein Zelt zurück, auf der Suche nach einem trügerischen Gefühl von Sicherheit. Er versucht, seine Nerven zu beruhigen und sich für die Nacht einzurichten. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Shit. I just started laughing there. Or something. No way. Hello? Hello? I think that's a road in the distance, maybe. Yeah, it can't be. It can't be. All right. Well, I can't hear anything, so let's turn this off. Right. Good night. Doch gegen 2 Uhr morgens wird er von etwas weitaus Schlimmerem geweckt. Leises, hallendes Lachen, direkt vor seinem Zelt. Mit der Waffe in der Hand horcht James angespannt, vor Angst wie gelähmt. Das Lachen verebbt, es wird still und nach einigen angespannten Minuten zwingt er sich wieder hinzulegen.
Irgendwann kommt der Schlaf zurück, wenn auch nur für ein paar Stunden. Don't know if you can see in I don't know if you can see in there, but that is rather brown looking water, isn't it? So, yeah. Right. That took forever. It's still very brown, so let's hope it's alright. Delicious brown water. Maybe I should have washed off the tomato soup. Well, stagnant brown water, bottoms up. Hint of tomato. Yeah, tomato. Easiest camping meal you will ever see. That's the spot. Well, one thing I didn't really check last night was tree fall. And look at that, those two big bad boys behind me. There's just fallen trees everywhere, but the wind's not being as bad as it has been in the recent weeks. Oh. But everywhere you look, there's fallen trees. Ooh, yum, yum, yum. Ooh, look at that. Tuck it in. We have a burrito. Oh, it's better. It's hot. Well, fed and watered, I think that's almost time for me. I'm going to finish up here and then start packing up and make it. What the hell? What is that? What the hell is that? Oh. Covered in trees. What the f*** is that? That f***ing pentagram. That is not a natural f***ing phenomenon. What the f***? What on earth is that? I could have been there all the time, but I doubt it. The fuck? Right, I'm just put that aside for now. Right, I'm gonna get ready and go. Am nächsten Morgen, während James frühstückt, macht er eine entsetzliche Entdeckung. An dem Baum, an dem er am Vorabend seine Laterne aufgehängt hatte, hängt jetzt ein handgemachtes Pentagramm. Grob gebaut, aber ganz offensichtlich mit Absicht dort platziert. Es ist unmöglich, dass er es vorher übersehen hat. Jemand war dort gewesen. Jemand hatte ihn beobachtet, gewartet und ein Zeichen hinterlassen. Erschüttert von diesem Fund, packt James sofort seine restliche Ausrüstung zusammen und macht sich auf den Rückweg. Die unheimlichen Geräusche in der Nacht, das Gefühl beobachtet zu werden, das Lachen und nun dieses unheilvolle Symbol direkt an seinem Lager. Alles deutet auf eine verstörende Wahrheit hin. Er war nicht allein. War das einfach nur ein geschmackloser Streich oder steckt etwas Dunkleres dahinter? Eines ist sicher, wenn du meilenweit von der Zivilisation entfernt bist, in einem uralten, stillen Wald, dann ist die schlimmste Erkenntnis, dass jemand anderes dort draußen ist. Verborgen.
Dieses schockierende Video stammt von Stuart James Author, einem Paranormalenthusiasten und Autor, der über Reddit unheimliche Aufnahmen und persönliche Geisterbegegnungen teilt. Es ist der 29. November 2022 und dieser spezielle Clip wurde während einer nächtlichen Untersuchung an einem der angeblich am stärksten heimgesuchten historischen Orte Großbritanniens aufgenommen, dem Oxford Castle. Laut dem Uploader war der Ort zum Zeitpunkt der Aufnahme völlig leer, niemand sonst befand sich auf dem Gelände. Angesichts der langen und düsteren Geschichte der Burg, die unter anderem auch als Gefängnis diente, überrascht es nicht, dass sie von unheimlichen Legenden und unerklärlichen Phänomenen umgeben ist. Während die Kamera langsam durch das steinerne Innere schwenkt, wird etwas tief Verstörendes eingefangen. Ein bleiches, geisterhaftes Gesicht, das durch ein Fenster starrt. Unbeweglich, kalt und unverkennbar menschlich. Der Uploader behauptet, zur Zeit der Aufnahme nichts bemerkt zu haben, doch das Filmmaterial spricht eine andere Sprache. Und genau in dem Moment, als die Kamera um eine Ecke schwenkt, steigt die Spannung noch weiter. Eine dunkle, humanoide Gestalt scheint sich in den Schatten zu verbergen. Recently I carried out a paranormal investigation at Oxford Castle. We were let in overnight and the only people there. This was live footage which I didn't notice at the time, but if you look closely, there appears to be a face at the window. As I rounded the corner and walked down one of the dark halls, I saw a figure leaning against the wall. Again, it wasn't there while I was doing the live feed. Könnte das alles nur ein Spiel aus Licht und Perspektive sein? Oder hat dort wirklich etwas zurückgestarrt, aus dem Inneren des Fensters? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare, denn wenn das kein Lichttrick war, was war es dann? Ohne jetzt die Stimmung ruinieren zu wollen, aber ich kann den Clip nicht ganz ernst nehmen, weil genau derselbe Sound hier verwendet wird wie in Gordon Ramsay Videos. Wasn't there while I was doing the live feed. It's fucking rotten, you fucking idiot. It's rotten. Nur ein kleiner Side-Fact. Der Fund. Dieses Video stammt erneut von Florida Boy JUNI, einem US-amerikanischen Kanal, der sich um Outdoor-Abenteuer, Comedy und spontane Vlogs dreht, oft in den Sümpfen und Wäldern Floridas. Es ist der 25. September 2021 und was als unbeschwerter Angelausflug beginnt, nimmt schnell eine düstere Wendung. Da keine vielversprechenden Angelplätze in Sicht sind, ändern Johnny und seine Freundin den Plan und beschließen, ein nahegelegenes Waldgebiet zu erkunden. Anfangs ist die Stimmung locker, zwei Freunde, die herumalbern, Frösche jagen und den Geräuschen von Grillen und knirschendem Gras unter den Füßen lauschen. Ah! Oh, look at this. Are these arrowheads? What are these? Arrowheads? No, it's not an arrowhead. That's pretty cool. I see you. Where's Harvey dead? Where do you think it goes? The spooky forest. So if you look, this just opened up significantly going this way. Oh my god. I got you. Look at my big finger. My crap. Jesus. Good? Nope. If you don't stop with that damn stick. That was scary. Can I touch it? Yeah. Oh, look at it. Look. Those have to be its spores. That's cool. You don't even have your phone on you, do you? Nope. You have anything on you? Nope. We're gonna get robbed. I almost did it. What? I almost ran into that damn spider. So we had to double back because we realized that we left everything in the truck, and that's not the best idea. Considering anybody at any time, while we're in the middle of the woods here, can just show up and take all of our stuff. Did you grab your keys? I have my keys. We're back on the Once we same. find some spoopy snakes. Then we will eat them for sustenance. Okay, get on. Die Laune bleibt fröhlich, sie lachen und machen Quatsch, vergessen sogar ihre Ausrüstung und müssen zurückgehen, um sie zu holen. Doch sobald sie erneut aufbrechen, ändert sich etwas. Der Wald fühlt sich anders an. Yo, that is creepy looking.
That's where we're heading. Okay, so this isn't even a trail, it's a creek bed. It's still pretty cool though. Minus the spider webs on my face. I have a stick now for spider webs like this one. Out of my way. Absolutely not. What? So we have come across Pennywise's home. I'm a super white girl, I'm inspecting it. But I'm also a chola. Oh, you are So not. if anything fucks me out, put it back. Look, is this like bones? Are these bones? Bro, there's bones! Alright, these are rib bones of some kind. Those are rib bones. I'm not okay. They're all in the well right there. There's a bunch. I don't like this, Dad. Let's just see if there's anything else. Oh. What? There's more bones. No way. Yeah. What the fuck is that? Is that a thigh bone? So not only did we come across Pennywise's house, we found a bunch of rib bones and what appears to be, Maybe. look, it's cut right there. Right here on this piece. It looks like it was like cut through or something. This is exactly how horror movies start. You ever see a glass bottle? You ever see a glass bottle with a hole in it? Let me see. Perfectly like that? Look at that. Huh. I'm really curious as to what kind of bones those are. That bottle just broke. Nuh-uh. Yeah. Yeah. Are you serious? It just broke. Like it was just sitting on the ground. Yeah. Did you not hear it? Uh-uh. I set it down and then I was doing something over there and then I just hear like a crack and... Yo, what? Like, look at this, Dad. Look. This is a tendon. Yeah. This is too. And look, this looks like it pivots. So I'm pretty sure this is like a fucking... Yeah, but that's cut. Yeah. Look at that. That's somebody's fucking leg. That's a fucking knee. Doesn't look like a knee. Oh, well, I don't know what it would be. I don't know, man. I'm not okay with this, though. Dude, watch this like end up being like that movie, The Ritual. Oh, We no. start seeing strange carvings in the trees and whatnot. I would be like, okay, we're going home now. So that is pretty interesting. And once we get out of here, we're gonna take a closer look at those bones and see exactly what... Sie stoßen auf einen seltsam verfallenen Tunnel und direkt davor auf einen verstreuten Haufen Knochen. Zuerst halten sie es für eine Stelle mit tierischen Überresten, doch bei genauerem Hinsehen entdecken sie Knochen, die viel zu groß wirken, möglicherweise sogar menschlich. Einer sieht besonders aus wie ein Oberschenkel- oder Knieknochen. Das Herumalbern hört auf, Spannung liegt in der Luft. Unsicher, wer oder was sich in der Nähe befinden könnte, beschließen sie, das Gebiet zu verlassen, nicht jedoch ohne die Knochen mitzunehmen, um sie näher zu untersuchen und eventuell zu melden. Denkt ihr, das waren Tierknochen oder doch etwas ganz anderes? Eines steht fest: Wenn du tief im Wald bist, weit entfernt von allen anderen, dann sind Knochen nicht nur gruselig, sie sind eine Warnung. Das Knurren. Dieses Video stammt von Justin Chase, einem Content Creator, der für seine ungeskripteten Abenteuervlogs bekannt ist, oft gewürzt mit Humor, selbstironischen Kommentaren und echter Neugier für das Unbekannte. Es ist der 5. Juni 2025 und in diesem Video lässt Justin ChatGPT ein geheimnisvolles Ausflugsziel auswählen, das maximal 1 Stunde von Johnson City, Tennessee entfernt liegt. Ohne vorher zu wissen, wohin es geht, folgt er den KI-generierten Koordinaten in ein abgelegenes, dicht bewaldetes Gebiet tief in den Appalachen, irgendwo bei Embryville im Unicoi County, möglicherweise im Cherokee National Forest. Was als spaßige Herausforderung beginnt, entwickelt sich schnell zu etwas deutlich Ernsterem. Bei seiner Ankunft erfährt Justin, dass das Gebiet aufgrund aktueller Bärenbegegnungen fürs Campen gesperrt ist.
Doch anstatt umzukehren, macht er sich zu Fuß auf den Weg, entschlossen, den GPS-Punkt zu erreichen. Je tiefer er in den Wald vordringt, desto unheimlicher wird die Stimmung, besonders als plötzlich ein tiefes, bedrohliches Knurren durch die Waldluft hallt. You only live once, ladies and gentlemen. It's now or never. And we're going to be losing daylight in probably 40 minutes to an hour. So it is quite literally now or never. It's currently 7:52. So I'm going to go ahead and set a turnaround time because as we have learned on this channel, it's very important to have turnaround time when you're this deep in the mountains. So my turnaround for today is going to be 8:20 no matter what. If we do not get to whatever this point is before 8:20, then oh well, I'm not risking my freaking life today. So it turns out you don't actually have to cross the creek. They just got a bridge here that goes across the creek. So I got my shoe wet for absolutely no reason. Still apparently haven't learned my lesson about these boat shoes. These are certainly not for mountain hiking. Okay, this is like 5 minutes later after that last clip. Turns out that there is a trail. And this is like a real backwoods trail. This is certainly not a popular trail. So I am assuming that this is supposed to lead me to whatever this location is. I'm having some like real PTSD from my trip to Snake Den Mountain. Okay, you know what? I know I shouldn't do this, but I'm just going to focus on getting there. So I'll see you, ladies and gentlemen, when/if I get to this location or not. Auf dem Weg zum Ziel kämpft Justin mit einem schlammigen, steilen Pfad und beginnt ernsthaft, seine Entscheidung zu hinterfragen. Das schwierige Gelände und die Einsamkeit wecken Erinnerungen an eine frühere Tour auf den Snake Den Mountain, die damals ziemlich aus dem Ruder lief. Man merkt ihm an, wie sehr ihn diese Gedanken mitnehmen. Er wirkt sichtlich angespannt und hat Angst, dass sich die Geschichte wiederholt. Okay. This is, unfortunately, this was supposed to be a lighthearted video. I don't know what I said last, but I got probably halfway there and heard some kind of growl. I don't know what it was. I don't think it was a bear, but it certainly sounded, I think it was probably a mountain lion or something. I think that I'm pretty much done with being like an idiot on this channel and being totally reckless for really no reason. I really don't know what else to say at the moment. I don't know how I'm going to resolve this video, but that's also not really what I should be worrying about at the moment. I'm just going to focus on getting out of here at the moment. I survived it. I think I'm actually done with like going back into the woods by myself. Like I would love to provide you with an answer as to like what the greater theme or point of this video was supposed to be, but to be honest, I don't really know what it is anymore. I'm gonna drive back to somewhere where I have cell reception in just a second so I can ask what that was or what that was supposed to be. But I really feel like the answer that I'm gonna get is not gonna be one that I appreciate. I really don't think there's anything up there. I mean, it seemed like it was just some random trail. Zum Glück geht alles gut aus. Justin schafft es heil und unverletzt zurück und entkommt dem, was auch immer dort draußen im Wald geknurrt hat. Ob es ein Bär war, ein Puma oder etwas, das sich nicht so leicht erklären lässt, bleibt ein Rätsel. Die Nacht im Wald. Dieses Video stammt von Chiltern Wild Camp, einem britischen YouTube-Kanal, der sich auf Solo-Wildcamping konzentriert, hauptsächlich in den Chiltern Hills. Bekannt für seinen rohen, unverfälschten Stil und ehrliches Storytelling, zeigt der Kanal friedliche Outdoor-Abenteuer, einfache Ausrüstungssetups und intensive Naturerfahrungen. Es ist der 2. Februar 2025 und Leslie, eine YouTuberin, die für ihre ruhigen und inspirierenden Naturvideos bekannt ist, bricht zu einer lang ersehnten Tour auf. Camping tief in einem abgelegenen, unberührten Waldgebiet. Die Gegend ist für ihre atemberaubende Abgeschiedenheit bekannt, aber auch für die deutlichen Warnschilder entlang des äußeren Pfads. Schilder, die sie bemerkt, aber ignoriert. In dem Wunsch, vollständig von der Außenwelt abzuschalten, geht sie weiter und schlägt ihr Lager weit abseits der üblichen Wege auf, oben auf einem stillen Hügel über den Bäumen. Was als friedlicher Soloausflug beginnt, nimmt bald eine verstörende Wendung.
Als die Nacht hereinbricht und der Wald dunkler wird, beschleicht Leslie das Gefühl, nicht allein zu sein. Eine schemenhafte Gestalt, ein flackerndes Licht. Plötzlich wirkt der Wald nicht mehr so leer. Don't know if you can see that, but there's somebody walking down the bottom of the valley there with a torch. I'm sure they're fine and innocent, but I've turned all my lights off until they've walked by. That person with the torch going along, I was about to set the camera up and I was about to say, oh, I'm on a hilltop and I can see they're about to leave the valley, so that's good. But they didn't. They came back and sort of towards the tent, and I just thought, oh shit, oh shit, oh shit. Pat, the camera, in fact the camera is what I was worried about. First time I've used this, Insta360. My first ever camera. It's funny how I was packing that, wanting to make sure that was okay. And my hip belt I wear. So it's got my mobile and keys, so I just got my rucksack on and left the tent and hid down in the trees to make sure they went, because I also wanted to check what they were doing rather than just, you know, me leaving. And eventually they left. I don't know, I was spooked by then. So I found a different spot. So I'll show you this spot, just about 10 minutes around the corner, but it's a different valley, so what's the chances they're not going to come back? Hello. Oh. Of course I'm wearing my mountain jacket, so with all the stress I'm boiling. The ground is so bumpy. Well, what to do? I'm 10 minutes away, but I feel safe because it's just a different tucked away corner. I'm just looking down on the ridgeway. I don't know, I didn't want to give up. I didn't want to go back to the car and give up. I know that everyone says, oh, follow your instincts and do that. But when I saw this, I thought, no, I'm going to be here, at least for the evening. I think it's so rough and bumpy here, I'm not sure I can sleep. So I'm going to have dinner, practice with the camera and see how I feel when it comes to bedtime. Auf dem Weg hinauf zum Hügel, um ihr Zelt für die Nacht aufzubauen, entdeckt Leslie in der Ferne etwas Beunruhigendes. Eine Gestalt, die langsam durch die Bäume geht, dabei mit einer Taschenlampe den Wald absucht. Zuerst sieht es so aus, als würde die Person sich entfernen, doch dann kehrt sie zurück, scannt weiter die Umgebung. Obwohl ihr Instinkt ihr deutlich sagt, sie solle gehen, entscheidet sich Leslie dafür, ihr Zelt trotzdem aufzubauen, in der Hoffnung, dass alles gut geht und mit dem Plan, so lange zu bleiben, wie es irgendwie möglich ist. So I've had a glass of wine and some slices of cheese and apple. So I'm still a little bit spooked. I don't think I'll be able to stay, but I do have a reassuringly sharp cheese knife, which if it came to it, I guess I'd have in my, you know, very low ability hands. So, yeah. It's cleared up, the stars are lovely. Can't get the lighting. How do people have bright lights when they use these, what lighting do you use, guys, when you use these cameras? Do you just have your torch? Eek, eek. Don't think so. Do you know what? I might bring you back when I'm sat in the car, sobering up from my half a glass of wine. Might have dinner at home, like any normal person. Oh dear. Just kidding. Just kidding, that's fine. Is that better? Oh, the ridgeway. Nearly back to safety. Oh, shadow. Gotta get the hang of this filming. Camera went off spontaneously, so that is a bit spooky. Showing this is a really obvious path and I'm not lost in the woods.
And I know I'm not lost because, I'll tell you why. I'll tell you why. Whew. Isn't it lovely when you see these things? When you're a bit like, oh, have I got the right place? Yes, because there's a huge gate and the car park's about 10 minutes up there. Oh. You know, people talk about wild camping like it's all or nothing. But you can go for the evening. You can set up, see how it goes, have dinner, get creeped out, and then go back to your car. I mean, if you're not hours up a mountain. So for your first few, just do the evening out. Where's the owls? I guess the owls were scared off by all that work earlier. These are yew trees. They're forever. If they ever get a disease, I'm going to be so gutted. They're beautiful, these yew. Camera's gone off again. Oh well, doesn't matter to me. Well, that was an interesting camp. It's 7:45 now. I'm back at the car. So I went to a spot I've only been to once before, and it's lovely. It's up on a little hill. But that torch in the valley, normally if you see that, they just go along and they're gone. But he was like looking around, and the torch, you know, shining across trees, and seemed to swing back to where, you know, I was. I was just so spooked. It's wonderful actually always to sleep in a tent, but you have to feel safe when you're in the tent. I know that in the Lake District, other YouTubers have done videos where there's torches going by the tent, you know, even at midnight. But I think up in the mountains that happens, doesn't it? Because that's the thing, they're doing night walks, they're doing night hikes. But here it was a little bit different. It was somebody looking around. I don't know what they were looking for. They may have just lost their dog lead or something earlier. Yeah, they're probably looking through their dog lead. And they just almost found me. It's funny how as soon as that happened, I just left the tent and I knew there's no way they could find me because with all the trees and the darkness, I knew how to get out of there. So I felt like I could, you know, I went into survival mode. But then I watched them leave eventually. Pats on my tent. Doch das ungute Gefühl verschwindet nicht. Nach Stunden des Versuchens, sich zu entspannen, beschließt Leslie schließlich, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Als es so scheint, als sei der Fremde verschwunden, packt sie rasch ihr Lager zusammen und macht sich still auf den Rückweg durch den dunklen Wald zu ihrem Auto. Sie kommt sicher und unversehrt an, aber deutlich mitgenommen von dem, was sie erlebt hat.